Okay. Good morning, children. All of you open page number 65 in textbook. Page number 65. Today we are discussing about the remaining part of the lesson. Have adaptations in plants. Okay. In the previous class, we discussing about the terrestrial plants. Different types of terrestrial plants. Terrestrial plants are divided into 5 types. Okay. Plants in plains with less rainfall, plants in plains with heavy rainfall, plants in mountains, and plants in deserts, and plants in saline coastal areas. We already discussing about them. Okay, today we discussing about the next part, aquatic plants. Aquatic plants. All of you open page number 65. Okay. Adaptation in plants. This is the title of the lesson. Adaptations in plants. In this we are discussing about the second part, aquatic plants. Aquatic plants means the plants which are live in the water. These are called aquatic plants. Okay. Plants that grow in water are called plants that grow in water are called aquatic plants. Okay. What are the examples of aquatic plants? Do you know? Lotus, water lily. These are all the examples of aquatic plants. Okay. Plants that grow in water are called aquatic plants. There are 3 kinds of aquatic plants. Again, these aquatic plants are again divided into 3 types. What are those? Floating plants. Second one is the fixed plants. And third one is the underwater plants. Okay. Plants are mainly divided into, based on their adaptations, plants are divided into 2 types. We are already discussing about it. First one is the terrestrial plants and second one is the aquatic plants based on the habitat. Okay, in which the place they are living, the plants are divided into 2 types. Terrestrial plants and aquatic plants. Terrestrial plants means the plants which are live on land are called terrestrial plants. Aquatic plants means plants that grow in water are called aquatic plants. The aquatic plants are again divided into 3 types. What are those? Floating plants. Floating plants means the plants are float on the water surface like this. Look at the picture. The plants are float on the water surface. అంటే వాటర్ మీద తేలి ఉంటాయి ఆ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా. Okay. The roots are also on the water surface only. Okay. In this plant, the roots are also on the water surface only, not in the plant part. Okay. Next, fixed plants. Fixed plants means these plants are floating on the water. These plants are floating on the water, but their roots are fixed in the bottom of the water. Okay. These plants are fixed in the bottom of the water. That is the land part. Okay. And these plants are float on the water. These are called fixed plants. Next one is underwater plants. Underwater plants, these plants are live in the water surface only. Okay, water surface, the plants and our leaves, roots, all the parts of the plant are live in the water. These are underwater plants. Okay, first one is the floating plants.
plants that float on water are called floating plants. Plants that float on water are called floating plants. Example is the duckweed and water hyacinth. Duckweed and water hyacinth. Duckweed and water hyacinth. Okay. These are the plants that float on the water surface. Okay. Adaptations. Look at the adaptation. Roots of floating plants are not fixed but hang in water. They are not fixed in the soil. They are hang on the in water only, on the surface only. The roots. These plants are light and small. With spongy stems. These spongy stems having a, that's why they float on the water. These help them to float on water. Okay. These plants are having light, and light means these are having small weight and small spongy stems. These are the stems which are present in small size and light weight. That's why they are float on the water. Example are duckweed and water hyacinth. Duckweed and water hyacinth. Next one is the, you look at the picture here. These are the sponges of floating plants. These stems are having spongy substances in their stems. Look at this. This is the spongy stems. Okay, that's why they float on the water with the light weight. Okay. Next one is the fixed plants. Fixed plants are float on water, but they are fixed in the soil. The roots are fixed in the soil. Okay. Plants that have their roots fixed to the bottom of the pond are called fixed plants. The remaining parts of the plant is float on the water, but the roots are fixed in the bottom of the pond. Example is lotus and water lily. Okay. Lotus and water lily. These are the fixed plants. Water lily. What are the adaptations? Fixed aquatic plants have thin and long hollow stems. This helps them to reach the surface of the water from the bottom of the pond. Fixed aquatic plants have long and thin hollow stems. These are having the stems with long, and the hollow stems are having the middle of the stem is having space. That's why these are float on the water. This helps them to reach the surface of the water from the bottom of the pond. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, aqua fixed plants లోని ద స్టెమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా పల్చగా, చాలా చిన్నగా ఉంటాయి అండ్ చాలా పొడవుగా ఉంటాయి, లాంగ్గా ఉంటాయి. దాంతో ఆ స్టెమ్స్లోని మధ్యలో ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద hollow stems. That's why these are having the space in between the stem. That's why they are coming upward from the bottom of the pond. They have broad leaves that can float on the surface of the water. These plants having the broad leaves. That's why they float on the water. Broad leaves, the just paper like leaves are ఉంటాయి. Next, their leaves have a waxy coating on the surface that prevents them from rotting in water. ఈ లీవ్స్కి ఏం చేస్తాయంటే వ్యాక్సీ కోటింగ్. వ్యాక్స్ మీన్స్ మన క్యాండిల్ ఉంటుంది కదా, ఆ క్యాండిల్ లాగా, ఆ క్యాండిల్ దేని మీద ఉన్న సర్ఫేస్ మీద క్యాండిల్ వేసాం అనుకో, మనం దాని మీద వాటర్ వేస్తూ ఉండదు. దట్స్ అలాగా దీని మీద కూడా ఆ లీవ్స్ మీద వ్యాక్సీ కోటింగ్ ఉంటుంది. ఆ వ్యాక్సీ కోటింగ్ ఉండడం వలన ఏమవుతుందంటే ఆ లీవ్స్ వాటర్లో ఉన్నా సరే అవి చెడిపోకుండా ఉంటాయి, అంటే పాడవకుండా. మనం ఏదైనా లీవ్స్ని తీసుకెళ్ళి వాటర్లో పెడతాం అనుకో, మామూలు మన టెరెషియల్ ప్లాంట్స్ లీవ్స్ని, అవి వెంటనే 1 or 2 daysలో శుభ్రం స్పాయిల్ అయిపోతాయి. బట్ in this plant the leaves are having waxy coating on the surface of the leaves. That's why they are prevents from rotting in water. And దానివల్ల rotting అంటే చెడిపోకుండా ఉంటున్నాయి అనేసి, పాడవకుండానే. Stomata are present on the upper side of the leaves.
through which these plants take in and give out air. Generally, stomata is present in the lower surface of the leaves. But in these plants, these leaves are having the stomata on the upper surface. And లీవ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లీవ్ సర్ఫేస్ మీద ఇలా లీవ్ అవుతుంది. లీఫ్ యొక్క అప్పర్ పార్ట్లోని స్టొమాటో ఉంటుంది. స్టొమాటో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే లోటస్ అండ్ వాటర్ లిల్లీ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్, అండర్ వాటర్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ దట్ గ్రో అండర్ ద వాటర్ సర్ఫేస్ ఆర్ కాల్డ్ అండర్ వాటర్ ప్లాంట్స్. అంటే ఏ ప్లాంట్స్ అయితే వాటర్ సర్ఫేస్కి లోపల, అంటే పైకి సర్ఫేస్ మీద తేలకుండా లోపల వైపుకి ఉండిపోతే, నీటి లోపలే ఉండిపోయి ప్లాంట్స్ని మనం ఏమంటామంటే అండర్ వాటర్ ప్లాంట్స్. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్? మనం జనరల్గా చెప్పుకోవాలంటే నాచు, నీటిలో నాచు పట్టేస్తుంది, ఆ నాచు మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అడాప్టేషన్స్. అండర్ వాటర్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ థిన్ అండ్ నారో లీవ్స్ విత్ నో స్టొమాటా. దీస్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ థిన్, చాలా పల్చగా, నారో లీవ్స్, సన్నంగా పొడవుగా ఉన్న లీవ్స్ ఉంటాయి. చూడండి, లుక్ అట్ ద పిక్చర్. దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ థిన్ అండ్ నారో లీవ్స్ విత్ నో స్టొమాటా. దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ నో స్టొమాటా. ఓకే, దీస్ ప్లాంట్స్ టేక్ ఇన్ ఎయిర్ త్రూ దేర్ బాడీ సర్ఫేస్. దీస్ ప్లాంట్స్ టేక్ ఇన్ ఎయిర్ త్రూ దేర్ బాడీ సర్ఫేస్. ఈ లీవ్స్లోని స్టొమాటో ఉండకపోవడం వలన అది ఎయిర్ని పీల్చుకోలేవు. అంటే స్టొమాటో ఉండడం అంటే ఏంటి? స్మాల్ హోల్స్, టైనీ హోల్స్ ఉంటాయి స్టొమాటో అంటే. ఆ లీవ్స్ మీద ఈ టైనీ హోల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఇది ఏం చేస్తుందంటే దాని బాడీ సర్ఫేస్ నుంచే వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. బాడీ సర్ఫేస్ అంతా ఎక్కడుంది? వాటర్లోనే ఉంది. ఆ వాటర్లో ఉన్న గ్యాసెస్ని, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అలాగే ఆక్సిజన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటర్లో, ఆ గ్యాసెస్ని ఈ బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. ఎగ్జాంపుల్, టేప్ గ్రాస్ and pondweed. These are the examples of underwater plants. Tape grass and pondweed. These are the examples of underwater plants. Look at the picture of tape grass. This is the tape grass. Okay. Next, some special adaptations are there in plants. Already discussing about the terrestrial adaptations and water aquatic adaptations. But besides that, some adaptations are there, some special adaptations. What are those special adaptations? In plants. Aquatic adaptations and terrestrial adaptations. Besides that, some special adaptations are there. What are those? Look at the first one is insectivorous plants. Insectivorous plants. Insectivorous. The meaning is in the word insectivorous. Insectivorous means these plants are eating the insects. Insects means చిన్న పురుగులు అవి ఉంటాయి కదా, వాటిని తిని ఈ ప్లాంట్స్ సర్వైవ్ అవుతున్నాయి. దీన్ని ఏమంటారంటే ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్. అవి కొన్ని ప్లాంట్స్లో మాత్రమే ఉంటాయి. దానివల్ల దీని ఏమన్నా స్పెషల్ అడాప్టేషన్స్ అంటున్నాం. ఈ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఫుడ్ని దాన్ని ఓన్గా తయారు చేసుకోలేవు. మెయిన్గా జనరల్గా చెప్పుకోవాలంటే ప్లాంట్స్ వాటి ఫుడ్ అవే తయారు చేసుకుంటాయని చెప్పుకున్నాం. కానీ టు ద ప్రాసెస్ photosynthesis. But in these plants, the photosynthesis process is not developed. That's why they are based on the insects for their food. Okay, depending on the insects. Insectivorous plants. Plants that feed on insects are called insectivorous plants. Plants, ఏ plants అయితే ఇన్సెక్ట్స్ని తిని ఉంటున్నాయో వాటిని ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్ అంటాం. Leaves of such plants are modified to trap insects.
ఇది ఇన్సెక్టివరస్ ప్లాంట్స్ యొక్క లీవ్స్ ఏమవుతాయంటే మోడిఫై చేయాలంటే మార్పు చెంది ఉంటాయి. దేనికి? ఇన్సెక్ట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి, తన వైపుకి అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి దీని లీవ్స్ అనేవి మోడిఫై చేసి ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్, and pitcher plant, and Sanju. These are the plants which are depend on the insects, okay, for their food. First one is Venus flytrap, and second one is the pitcher plant, and third one is the Sanju. These are the plants which are known as insectivorous plants. Okay, let us look at the adaptations in these plants. First one is Venus flytrap. Venus flytrap is like this. This is the in this the leaves are modified like this. These are having the spines like a comb. Okay. The leaves of the Venus flytrap have long hair-like structure on their edges. The leaves of the Venus flytrap have long hair-like structures on their edges. Edges లోనే ఏముంది? hair-like structure ఉంటుందంటే ఈ మన కూంబ్ యొక్క ఇవి ఎలా ఉన్నాయో అలా ఉన్నాయి చూడండి. When an insect touches the hair-like structure, the leaf closes down and the insect gets trapped. Suppose మనం ఇలా ఉంది, లీఫ్ అన్నది ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉండి దీని చుట్టూరు కూడా ఈ ఎడ్జెస్ ఇటువైపు కూడాని hair-like స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి. hair-like స్ట్రక్చర్స్ ఎప్పుడైతే ఈ ఎడ్జెస్ని కానీ ఈ లీఫ్ని కానీ ఏదైనా ఇన్సెక్ట్ వచ్చి టచ్ చేసింది అనుకో, ఇలా టచ్ ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకో, జస్ట్ వెంటనే ఏమవుతుంది? ఇన్సెక్ట్ ఈ లీఫ్ ఏమవుతుందంటే ఇలా క్లోజ్ అయిపోతుంది, దగ్గరికి క్లోజ్ అయిపోయి దాని తర్వాత ఆ ఇన్సెక్ట్ డైజెస్ట్ అయిపోతుంది, ట్రాప్ అయిపోయి డైజెస్ట్ అయిపోతుంది. తర్వాత ద లీవ్స్ ఆఫ్ ది వీనస్ ఫ్లైట్రాప్ హ్యావ్ లాంగ్ hair-like structures on their edges. When an insect touches these hair-like structures, the leaf closes down and the insect gets trapped. Okay. Look at the mechanism. This is the leaf having the edge on the edges hair-like structures. When an insect come in touch with the leaf, then the leaf is closed. Then the insect gets trapped. వెంటనే ఇన్సెక్ట్ ఏమవుతుంది? దానిలో ఉండిపోతుంది, ట్రాప్ అయిపోయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పిచ్చర్ ప్లాంట్ ఈజ్ లైక్ దిస్ షేప్. ద లీవ్స్ ఆర్ ఇన్ దిస్ షేప్, అంటే కూజా షేప్లో ఉంటాయి. పిచ్చర్ ప్లాంట్లోని ద లీవ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే లీవ్స్ కూజా షేప్, మన కూజాలు ఉంటాయి కదా అలా ఆ షేప్లో ఉంటాయి. ఓకే, దానివల్ల దానికి ఏముంది? పిచ్చర్ ప్లాంట్ అని అంటున్నాం. The leaves of the pitcher plant are in the form of a pitcher that contains sticky liquid. An insect gets trapped in this sticky liquid when it goes or falls into the pitcher-like leaf. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ పిక్చర్ లైక్ స్ట్రక్చర్లోని ఏమవుతుందంటే స్టిక్కీ లిక్విడ్ అంటే జిగురు లాంటి పదార్థం ఉంటుంది. స్టిక్కీ అంటే అంటుకునే పదార్థం, లిక్విడ్ జిగురు లాంటిది ఉంటుంది దీనిలోని. దానికి ఎప్పుడైతే ఏదైనా యానిమల్ అదే ఇన్సెక్ట్ వచ్చి దీనికి అంటుకుందనుకో, అది ఇంకా బయటికి రావడం అనేసి తర్వాత ఈ లీఫ్ లైక్ అది ఈ పిక్చర్ లైక్ దాంట్లోకి ఈ పాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగా ఆ ఇన్సెక్ట్ ట్రాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెకానిజం ఇన్ ద పిక్చర్ ప్లాంట్. ద లీవ్స్ ఆఫ్ ది పిక్చర్ ప్లాంట్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ పిక్చర్ దట్ కంటైన్స్ sticky liquid. An insect gets trapped in this sticky liquid when it goes or falls into the pitcher-like leaf. Okay, these are the adaptations in insectivorous plants. And next one is the saprophytic plants. This is the adaptation, special adaptations in plants. First one is the insectivorous plants and second one is the saprophytic plants. Okay, plants that cannot make their own food and absorb food from dead plants and animals are called saprophytic plants.
ఏ యానిమల్ ఏ ప్లాంట్స్ అయితే తన ఫుడ్ని తను తయారు చేసుకోకుండానే చనిపోయిన యానిమల్స్ మీద కానీ మొక్కల మిగతా వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే మనకు చూడండి, ఏదైనా ప్లాంట్స్ ఇదైపోయింది అనుకో, లేకపోతే యానిమల్ చనిపోయింది అనుకో, యానిమల్ చనిపోయి రోడ్ పక్కన గట్ట పడిచేస్తారు. కొన్ని రోజులు అది బాడీ అలాగే ఉంటుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ బాడీ అంతా కూడా డికంపోజ్ అయిపోయి హ్యూమస్ కింద ఫామ్ అయిపోతుందని చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ ఇన్ ద సెకండ్ లెసన్. ఓకే, ఆ హ్యూమస్ ఫామ్ అవుతుంది. అది మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ దాని మీద ఏమవుతాయి, రియాక్షన్ చేసి, అదంటే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అందులో ఉన్న ఫుడ్ ఐటమ్స్ అంతటిని అవి తీసేసుకుంటాయి. అలా తీసుకుని అదంతా కూడా బాడీని అంతటిని కూడా శుభ్రంగా డికంపోజిషన్ చేసేస్తాయి. ఆ తర్వాత డికంపోజిషన్ చేసిన పదార్థం ఏమవుతుందంటే హ్యూమస్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. అలాగే ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఇంకా చనిపోయిన యానిమల్స్ మీద కానీ ప్లాంట్స్ మీద కానీ డిపెండ్ అయి ఉంటాయో వాటి ఫుడ్ కోసం, వాటిని సాప్రోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఓకే, సాప్రోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇండియన్ పైప్, మనం బూజ్ అది చూస్తాం, ఫంగస్ కూడా ఉంటుంది చూడండి. ఒకసారి మన బ్రెడ్ మీద కానీ ఫంగస్ ఫామ్ అవుతుందా, అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, ప్లాంట్స్ దట్ కెనాట్ మేక్ దేర్ own food and absorb food from dead plants and animals are called saprophytic plants. ఏ ప్లాంట్స్ అయితే చనిపోయిన మొక్కల మీద కానీ జంతువుల మీద కానీ యానిమల్స్ మీద కానీ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయో, వాటి ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయో వాటిని సాప్రోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అంటాం. సచ్ ప్లాంట్స్ డో నాట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. అలాంటి ప్లాంట్స్లో ఏమవుతుంది, దాని ఫుడ్ అది తయారు చేసుకోలేదు, దానివల్ల ఏముంటుంది, ముందు క్లోరోఫిల్ అన్నది ఉండదు. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్? Indian pipe and coral root. Indian pipe and coral root. These are the examples of saprophytic plants. మనం మామూలుగా ఫుడ్లోని కూడా మన ఫుడ్ తింటాం ఏదంటే పుట్టగొడుగులు, మష్రూమ్స్. You know mushrooms, mushroom curry. Those are also plants. These are also the saprophytic plants. Okay, mushrooms. They are depending on the food on the dead animals and plants. Okay, these are the Indian pipe and coral root are the examples of saprophytic plants. Okay. This is all about the adaptations in plants. Once again, first revise this summing up. Look at the page number 68, all of you. Habitats and adaptations of plants. Habitats and adaptations of plants. These plants are divided into two types, mainly two types. Terrestrial and aquatic. Another one is the special adaptations. In terrestrial adaptations, how many 5 types of adaptations are there? Receiving less rainfall and receiving heavy rainfall, and plants in deserts, plants in mountains, and plants in serene coastal areas. The plants receiving less rainfall are, what are the example? Banyan tree. And plants receiving heavy rainfall are, the examples are coconut and rubber tree. And plants in mountains, fir tree. Plants in deserts, they are cactus. And plants in serene coastal areas, mangrove trees. Okay, these are having breathing roots. Next one is the aquatic adaptations. In aquatic adaptations, floating plants. First one is floating plants. Floating plants, what are the example? Water hyacinth. Next, fixed plants. Fixed plants are lotus. And the third one is underwater plants. Underwater plants means tape grass. Next, special adaptations. Insectivorous plants and saprophytic plants. Insectivorous plants ki pitcher plant. Okay. Next, saprophytic plants ki Indian pipe. These are the examples and different types of habitats and their adaptations in plants. Okay. Thank you very much.